L'honorable député de Compton-Stanstead. Merci et tous mes respects, Monsieur le Président, et surtout bonne nouvelle session, pas nouvelle session, mais bonne nouvelle année. Et bonne année à tous aussi en cette année électorale. Et comme premier sujet pour la journée d'opposition, eh bien, je dois dire que mes collègues ont certainement misé sur quelque chose de très important. L'économie, les régions, la classe moyenne, intervention. Voici comment j'analyse, je résume cette situation présentement, un petit peu trouble, surtout inquiétante. Mais pendant ce temps, le gouvernement conservateur, lui, préfère laisser les choses aller à elles-mêmes plutôt que d'intervenir immédiatement et de façon adéquate. Cette façon de faire fait un peu penser à un jeune qui pense que le budget peut s'équilibrer par lui-même. Inévitablement, la main invisible n'interagit avec les acteurs économiques que lorsque les stimuli sont injectés dans l'économie et lorsqu'il y a une matière palpable afin d'activer les processus économiques, là où les acteurs se mettent en place et peuvent créer de la richesse, de la croissance. J'ai toujours une analyse un peu plus sociale, macroéconomie, puisque je pense que l'importance ici, c'est de voir comment les acteurs réagissent dans de telles situations. Donc, en premier lieu, j'aimerais surtout saluer le sujet de l'excellente motion proposée par mes collègues de Skeena, Bulkley Valley et Rimouski-Ninget, Témiscouata, les Basques. Il est Rimouski deux fois, hein? Qui démontre sans équivoque l'inaction, voire l'incompétence de notre gouvernement actuel afin de répondre aux aléas de la conjoncture économique actuelle. Par cette motion, le NPD demande non seulement au ministre des Finances, mais aussi au gouvernement conservateur de se concerter et de présenter immédiatement une mise à jour financière et économique au Parlement, indiquant nécessairement l'état des finances publiques du pays, à la lumière de la présente situation économique instable et surtout faisant état des pertes d'emplois, de la chute des prix du pétrole, du déclin des recettes publiques et de l'influence de toutes celles-ci l'une envers l'autre, et de même préparer un budget qui tient compte de la situation économique de la classe moyenne, et je vais insister sur la classe moyenne, en créant plus d'emplois de qualité à temps plein et en priorisant la diversification économique. Vous savez, le gouvernement conservateur se pète les bretelles d'avoir créé beaucoup d'emplois, mais dans ces emplois-là, emplois atypiques, à court terme, à temps partiel, salaire minimum. C'est bien beau tout ça, mais ce n'est pas ça qui fait bouger une économie, qui fait bouger surtout un pays et qui lui permet de créer de la richesse, une croissance qui va augmenter ou qui va continuer la légendaire qualité de vie des Canadiens et des Canadiennes d'un océan à l'autre. La classe moyenne, justement, puisque c'est elle qui écope le plus en bout de ligne, a été massacrée lors des dernières décennies, autant par le Parti libéral que par le Parti conservateur. La nomenclature en est tellement exhaustive que je m'y perdrai avant la fin de mon discours. Pourquoi? On peut parler des cadres administratifs pour les PME afin d'œuvrer dans un environnement, dans un contexte adéquat et surtout prospère. Le tissu social pour les familles à faible revenu, le logement social, l'assurance-emploi qui est un moyen de transition entre les pertes d'emploi, pendant les pertes d'emploi entre les emplois, mais aussi les coupures à Poste Canada et Radio-Canada qui étaient des emplois typiques de la classe moyenne et qui donnaient et qui reflétaient l'identité du Canada, des Canadiens et des Canadiennes d'un océan à l'autre. C'est pas croyable ce qu'on a fait vivre à cette classe tout en hypothéquant leur budget. Frais d'administration ici, frais afférents là-bas, diminution du pouvoir d'achat et surtout hausse des coûts d'énergie, électricité, chauffage à l'huile, gasoline et toute l'influence que ça a sur leur quotidien. Un des exemples que j'aime bien mentionner est celle de mes parents. Je viens d'une famille modeste de la classe moyenne, de la classe ouvrière, je devrais dire. Et à l'époque de mes parents, c'était possible d'économiser pour s'acheter une petite maison, une petite voiture, une voiture intermédiaire. Et en même temps,
continuer de nourrir adéquatement sa famille, l'habiller, la vêtir, et aussi s'offrir quelques moments de loisirs de temps à autre. Le tout sans s'endetter par-dessus la tête, avec un médecin de famille disponible, des projets pour envoyer des enfants à l'université. Hélas, aujourd'hui, tout ça a bien changé, ce n'est plus le cas. Les familles de classe moyenne doivent faire des choix déchirants au niveau de la nourriture, des vêtements. Puis les vêtements, j'ai des adolescents, vous pouvez me dire qu'ils veulent la marque de commerce la plus en vogue, naturellement la plus chère. Et la classe moyenne, dans tout ça, un autre de ces choix déchirants, c'est de s'endetter encore plus et d'être ainsi à la merci des grandes banques. Dans une société où tant de richesses existent, c'est inacceptable. C'est totalement inacceptable, surtout d'un gouvernement, de ne pas réagir à la conjoncture économique changeante et en transition depuis 2008. Depuis 2008. Conséquemment, l'État doit investir afin de stimuler la croissance, et ce, par des investissements majeurs en recherche et développement qui, elles, préparent le futur. Dans les PME, générateurs d'emplois sûrs, garant d'une économie locale viable et souvent garant aussi de l'existence même et de la survie même de plusieurs régions au Canada. Aussi, les investissements dans les infrastructures de transport en général. Pourquoi? Exemple, comme les routes, viaducs, ponts, chemins de fer, transport en commun. C'est d'une importance capitale au Canada, dans un pays aussi vaste que le nôtre. Et juste mettre en relief l'impact sur les coûts d'exploitation de nos entreprises dans bien des secteurs d'activité économique des transports, au niveau des intrants, bien sûr, mais surtout l'influence que ça a sur la productivité, efficacité, c'est démontré hors de tout doute pourquoi il est urgent d'agir pour l'ensemble de notre économie, de nos secteurs qui sont toujours compétitifs, parce qu'il y en a qui sont toujours compétitifs, mais aussi de ceux qui sont prometteurs et en développement. Et permettez-moi d'en énumérer quelques-uns dans ma propre circonscription qui pourraient fort mériter d'un cadre économique adéquat pour eux. Enerkem à Westbury, qui produit du biocarburant, l'un des leaders au Canada. Souci Techno à Rock Forest et Waterville TG à Waterville, qui œuvre dans le secteur du caoutchouc, toujours un secteur extrêmement compétitif et oui, dépendamment de l'industrie de l'automobile. La scierie Bulkley Valley Inc. à Saint-Isidore de Clifton, dans l'industrie du bois. Le secteur du granit à Stansted en plein essor. Et là, pour les coûts de transport, je peux vous dire quelque chose. À la lourdeur, à la pesanteur des pièces d'équipement qu'ils doivent transporter, c'est un par un et puis ça coûte cher. Le groupe Cabico Inc. à Quaticook dans la fabrication d'armoires. Toutes ces entreprises et plusieurs autres dans mon comté attendent que le gouvernement agisse et qu'enfin, il puisse produire un cadre où la prospérité va être de l'avant. J'ai oublié aussi l'usine Grémont à Marbleton, puisque c'est l'une des plus vieilles mines en Amérique du Nord, 1840, et l'un des plus grands producteurs de chaux au monde. Monsieur le Président, il doit me rester quelque chose comme une minute en plein ça. Une mise à jour économique suivie d'actions concrètes axées sur la diversification économique ne peut être perçue que comme un acte légitime d'un gouvernement, d'un ministre responsable et rassurer la population. Au lieu de cela, on continue de miser sur un seul secteur d'activité sur qui repose l'entier fardeau de la croissance économique au Canada. C'est extrêmement décevant de réfléchir comme ça et agir comme ça, surtout quand on pense à l'histoire de toutes nos collectivités, ces régions et municipalités qui, au siècle dernier, devaient leur existence, la plupart du temps, sur un seul secteur d'activité industrielle, ce qu'on appelait les villes mono-industrielles. Bien, ceux qui ne se sont pas adaptés, qui n'ont pas réagi, qui ne se sont pas ajustés, sont devenus pratiquement des villages fantômes. Est-ce cela qui attend le Canada? Merci beaucoup. Monsieur le Président, puis je ne vois absolument pas comment le gouvernement peut se défiler vis-à-vis de sa responsabilité
par rapport à un chômage aussi destructeur, parce que je pense que mon collègue va en convenir, c'est le type de chômage qui démobilise, qui exclut les gens durablement du marché du travail. Alors, j'aimerais entendre ses commentaires là-dessus. L'honorable député de Compton-Stanstead. Je remercie mon collègue pour sa question, mais un des effets à long terme les plus pervers, c'est l'exode. L'exode de ces gens-là qui, étant dans une situation où ils sont plus capables de se trouver du travail dans leur région natale, eh bien, on assiste à un exode à ce moment-là, et puis ça, c'est extrêmement regrettable. On assiste à un exode parce que le gouvernement a oublié qu'il y a des gens qui ont besoin de formation, puis on ne parle pas d'un programme là, qui va toucher seulement 15 ou 20 de cette population qui pourrait obtenir des services de formation continue en entreprise, mais surtout de réinsertion à l'emploi. Et puis ça, c'est seulement lorsque les différents paliers de gouvernement travaillent ensemble avec les entrepreneurs et avec les agents, les acteurs économiques locaux, qu'on est capable d'arriver à des débloquements dans ces dossiers-là et surtout éviter qu'il y ait des régions qui deviennent complètement dévitalisées. Questions and comments, questions and commentaires. The honourable member for Winnipeg. The honourable member for Compton-Stanstead. Thank you very much. All my respects to you and to all. A happy new year. A happy new year to everybody. And a happy election year to you all. And as a first topic for an opposition day, I have to say that my colleagues really focused on something that is quite important. The regions, the economy, the middle class, the measures. This is how I see the current situation. A little bit of problems and very much worrisome. During that time, the Conservative government would rather let things go their own way instead of intervening, instead of taking measures that could actually help. It makes me think of a certain young person who thinks that that budgets will balance themselves. Now, there is only going to be progress when we put the measures in place to stimulate the economy, to ensure the measures are in place, create wealth and growth. I look more at the macroeconomic side of things, the social side of things, because I think what's important is looking at how people react to these kinds of situations. First, I'd like to also say that my colleagues from Skeena, Bulkley Valley, and Rimouski, Nejet, Témiscouata, Les Basques have proposed an excellent topic for discussion. And once again, this motion shows very clearly the incompetence of this current government in responding to the current economic situation. Through this motion, the NDP demands and calls on the government to immediately present an economic and fiscal update to Parliament so that we all know what is happening in the country, outlining the state of the nation's finances in light of the unstable economic situation, including job losses, falling oil prices, and declining government revenues, and prepare a budget that addresses the economic challenges facing the middle class. And I want to stress that the middle class, by creating more good quality full-time jobs, by encouraging economic diversification. The Conservative government is telling itself that it's doing a good job. It's created jobs, but they are short-term, minimum wage, part-time jobs. That's not what helps an economy grow, and that helps a country grow and create wealth. And it is not sustainable. These types of jobs will not help improve the lives of Canadians and the quality of life of Canadians throughout the country. The middle class has borne the brunt of all the measures over the past several decades
These measures were brought in by the Conservatives and the Liberals. There are so many different things we could say. I will try to touch on some of them. For example, there is the administrative burden for small and medium enterprises to allow them to grow in a favorable environment. There's also social housing, employment insurance, a way to help Canadians make it from a job to another job if they do lose their employment. But there are also cuts to Canada Post and others, which were typical examples of middle-class jobs that reflected the identity of Canadians throughout the country. It's incredible what families from this income class have had to deal with. Administrative fees, various user fees, decrease in purchasing power, and also increases in energy and electricity costs. And these all have significant impacts on their daily lives. One of the examples I like to use is that of my parents. I come from a modest working class family. In my parents' time, it was possible for them to work and put aside some money to buy a home, a small home, a car, and continue to feed their families, house their families, and clothe their families adequately, and even be able to have some leisure time without being completely indebted. They could even hope to send their children to university, but all of this has changed. This is no longer the case. Middle-class families have to make very difficult choices in terms of food, clothing, and I have teenagers. I can tell you that children want the latest style, of course, and that, of course, costs a lot of money. And in all of this, the middle class has to make more difficult choices, that is, take on even more debt and be at the mercy, put themselves at the mercy of the large banks. In our society, we have so much wealth, and this is completely unacceptable. Especially, it's unacceptable for a government not to react and respond to a changing economic situation. It has been changing so much since especially 2008. The state, the government must invest in order to stimulate growth. We need massive investments in research and development to prepare the way for the future. Small and medium businesses help create jobs, a sustainable local economy, and often they guarantee the very survival of many regions across the country. There are also the investments in infrastructure and transportation infrastructure in general. For example, railways, public transit, bridges, and so on. These are all incredibly important in Canada. Our country is a very big one, a very vast one. And these add to the costs our businesses and others face in terms of infrastructure. And these infrastructures have a lot of there are a lot of steps to be taken, and we need to ensure that our businesses can be competitive. We need to support those that are promising, that are in development, and I want to talk about a few in my writing that could really benefit from an economic framework, Enercan in Westbury, which creates biofuel, for example, Soucy Techno in Rock Forest and Waterville, TG. And Waterville still working in the rubber industry. It is always a very competitive industry that depends on the auto industry. There's also the Paul Valley Inc. Ironworks, and also it is in Saint Isidore, and many other examples. I can tell you that in some places there is very heavy equipment to be used. There's the Group Cabico Inc. in Quetzcook, which builds cabinets and more
All of these and many more are waiting for the government to act, to provide a framework that is focused on prosperity. I don't want to forget the Grémont plant in Marbleton, which dates from 1840, one of the oldest in North America. Do I have a little bit more time? All right. What we need is an economic update followed by concrete measures. And we need a government and a responsible minister that will reassure Canadians instead of focusing on one single sector that has to go it alone in terms of supporting the Canadian economy. It is very difficult for that to happen, especially if we think of everything that has happened over the course of history in our communities. And many of our communities depend on a single industry. We call them single industry towns. Those that were unable to adapt, to change, have become ghost towns. Is that what is awaiting Canada? Thank you very much. Is close to its peak after the economic crisis. Almost 5 years after the fact, long-term unemployment, which is the most damaging unemployment, is still at its peak. That's unbelievable, Mr. Speaker. I fail to see how the government can step aside from its responsibility from such destructive unemployment. I'm sure that my colleague will agree. This is the kind of unemployment that excludes people from the labor force in the long term. I'd like to hear his views on that. The Honourable Member for Compton-Stanstead. I thank my colleague for his question. One of the long-term effects that is most perverse is the exodus of these people who are in a situation where they can no longer find work in their region, and we see an exodus at that point, and that's highly regrettable. We see this exodus because the government forgot that there are people who need training. We're not talking about a program that will only affect 15 or 20% of the population that needs training services. We need labor force reintegration programs, and that's only going to happen when various levels of government work with entrepreneurs and with local players in the economy. Then we can achieve some movement in that direction and avoid having regions that are completely devitalized and emptied.